Okay. Dear Professor Robert Williams, I would welcome you on behalf of myself and of the SubConst, that is the Center on Subconstitutionalism, and in behalf of the Federal University of Mato Grosso do Sul also, to our fourth webinar on subconstitutionalism. I would like to thank you once again for your generosity in spending your time and sharing your knowledge with us in this morning. I will make a brief presentation of you to the audience, and then I will give you the floor so that you can deliver your conference. O professor Robert Williams é professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Rutgers, em Camden, Nova Jersey, Estados Unidos da América. É diretor do Center for State Constitutional Studies da Rutgers School of Law. É graduado em Direito pela Universidade do Estado da Flórida e mestre em Direito pela New York University e pela Columbia University. Atuou como advogado e ocupou cargos no Senado norte-americano, possui diversos livros publicados e organizados e é autor de inúmeros capítulos de livros e artigos publicados em periódicos indexados. O professor Robert Williams proferirá a seguir a conferência Brazil and Comparative Subnational Constitutionalism, ou seja, o Brasil e o direito constitucional comparado subnacional. Com a palavra, o professor Robert Williams. Thank you again, professor, and sorry for our late. Thank you. Obrigado, Fernando. I'm very pleased to be with this ConState conference. I'm sorry I cannot be there with you personally. I would love to be in your beautiful country, but these are busy days, so I'm only able to reach you remotely. Today, I want to talk about comparative state or subnational constitutional law, and I want to focus on a couple of main questions. One is, why would we want to study subnational constitutions in our own countries, number one. And number two, what are the different roles or functions for academics of law and political science, for lawyers, for judges, and for members of the national parliament, as well as the members of the state parliaments in Brazil. First, the first element of such a study of subnational constitutions is internal within the country, in this case, Brazil. And these internal state-specific studies are going on all around the world in federal countries that use subnational constitutions. So the first element of a study of subnational constitutional law is to work to understand the constitutions in the subnational units within a particular country. Now, some federal countries have been working on these kind of studies longer than Brazil. We began a serious study in the United States about 40 years ago. And Brazil has, to my knowledge, begun a serious study of the subnational constitutions much more recently. But there's a benefit to that. The benefit is that other countries that have been studying their subnational constitutions have developed materials that are available for Brazilian scholars to begin to go beyond their own country and begin to do a comparative study of their subnational constitutions with what's going on in other countries. And Professor, can I translate? Oh, I'm sorry. No problem.
I'm sorry, so. My fault. No, absolutely. Basicamente, o estudo de direito constitucional comparado subnacional, ou seja, o estudo das constituições estaduais é muito mais antigo nos Estados Unidos e muito mais recente no Brasil, porém, isso em alguns aspectos é uma vantagem, porque nós podemos nos beneficiar de muitos estudos que foram realizados antes em outros países, especialmente, mas não só nos Estados Unidos da América. Grosseiramente, essa primeira parte. I'm sorry, professor. Sorry. But as far as I can see, Brazil has made quite a fast start in its study of subnational constitutions, particularly with the beginning, I think, 3 years ago of the constate process. Porém, no que eu posso perceber, nos últimos anos, o Brasil fez grandes progressos, especialmente a partir do Constate, evento realizado em Recife, por professor Marcelo Labanca, em 2019. And again, I think the importance of this internal investigation and study of the subnational constitutions in Brazil is twofold. First, to help people understand the existing structure of subnational constitutions and be able to function within that. Então, existem dois aspectos que são importantes nesse, e um deles é exatamente compreender a estrutura interna do sistema de direito constitucional subnacional, ou seja, direito constitucional dos estados, e como trabalhar dentro dele. Secondly, though, to go beyond an understanding of what is currently in place in Brazil, a complete understanding of subnational constitutions will allow all of these different actors, academics, lawyers, judges, and members of national and state parliaments to work to improve the functioning of subnational constitutions. O segundo aspecto é que compreender melhor o papel e o funcionamento das constituições subnacionais no Brasil iria ou pode vir a capacitar todos os atores, sejam eles advogados, juízes, membros do Ministério Público, parlamentares federais ou estaduais, para aprimorar o sistema do constitucionalismo subnacional brasileiro. In the end, I think all of us want to be able to utilize subnational constitutions to enable the people living in the states to live a better life and to have a better government. E isso também pode ajudar as pessoas que vivem nos estados a viver vidas melhores e a terem melhores condições. So first, we need to understand the Brazilian system as it is now. And I think the first place to look is what I call the top-down perspective, looking at the national constitution and what it says about subnational constitutions. Então, uma das primeiras coisas que nós podemos fazer é tentar compreender como o sistema constitucional subnacional brasileiro é hoje, especialmente da perspectiva top-down, ou seja, vertical descendente, no sentido de que, em geral, as constituições estaduais mimetizam ou copiam a Constituição Federal. In some ways, it looks like the Brazilian national constitution is in some ways, a coming together federalism, but in most ways, it seems to me it's a devolutionary structure for the state constitutions. Em alguns sentidos, dá a impressão que a Constituição Federal brasileira, em alguns aspectos federalista, mas em outros aspectos ela simplesmente usa um sistema de devolução, ou seja, outorga poderes menores para os estados, o que seria típico de estados unitários, por exemplo. So in other words, the national constitution actually contains many of the requirements and structures for the subnational constitutions in the national constitution itself.
O que significa dizer que a Constituição Federal possui em si mesma várias exigências, várias condições e várias estruturas que já predeterminam as constituições em nível subnacional. We refer to this as a more complete federal constitution, meaning that it has more in it about the state constitutional structures and therefore leaves less room for the states themselves to innovate in their state constitutions. Isso significa que a Constituição brasileira é uma Constituição mais completa, ou seja, ela possui mais matérias a respeito dos estados, e isso faz com que, de certa maneira, ela deixe menos espaço para que os estados possam inovar em diversas matérias. We can contrast Brazil's situation with the situation in the United States and some other countries where the national constitution is less complete. It has less requirements and structures for the states, and therefore leaves more subnational constitutional space. Nós podemos comparar experiências como a do Brasil com outras, como a dos Estados Unidos, em que a Constituição Federal é menos completa e assim deixa muito mais espaço para inovações no âmbito dos estados. But as I have said, this is not always remaining the same. I and now Marcelo has described this top-down subnational constitutional space as accordion-like. It can grow larger, leaving more space to the states, or it can grow narrower. And as we've said, Brazil's is pretty narrow as of now. Mas, como explica o professor Marcelo Labanca, isso não é algo estático, ou seja, é mais parecido com um acordeon, né? Existem momentos em que pode ampliar a autonomia dos estados e momentos em que isso pode ser restringido, e parece que no momento atual o espaço que a Constituição Federal deixa para os estados é menor. What I want to suggest is that because this structure is accordion-like and can get narrower or broader, there's an important function for legal and political science academics, for lawyers, for judges, and for members of the national and state parliaments. O que eu posso sugerir em função desse aspecto de acordeon que a autonomia subnacional tem em face da Constituição Federal, é exatamente o papel que pode ser desempenhado por acadêmicos, seja na área do direito, seja na área da ciência política, e também por juízes, por juristas, por parlamentares federais e estaduais. So in Brazil, just like other federal systems, federal countries, the actors that I'm describing, the academics, the lawyers, the judges, don't have to sit still and accept what we call the status quo, but rather can work to improve the system of subnational constitutional law. Então, no Brasil, assim como em outras federações que podem ser centralizadas também, como a brasileira, as pessoas não precisam sentar e aceitar simplesmente o status quo, ou seja, a situação posta, mas podem discutir e tentar melhorar a autonomia dos entes subnacionais. So if we look at the Brazilian situation, we see it's either 5 or 6, I forget, different federal constitutions, national constitutions, that require the states to develop new state constitutions 5 or 6 times in your Brazilian history. Então, se a gente olha para a história constitucional brasileira, a gente percebe que, em regra, é a Constituição Federal que exige que os estados criem as suas constituições, e isso aconteceu 4 ou 5 vezes na história constitucional brasileira. So, in the Brazilian system, the national constitution requires the states to have state constitutions, and there have been these 5 or 6 different, I call them layers of subnational constitutions. And I wonder
how much they were different each time. Então, se a And, gente and observa, consequently, what the current state constitutions have in them from these earlier exercises in subnational constitution making. então, se nós observarmos essas 4 ou 5 constituições ou gerações de constituições estaduais, nós podemos imaginar que houve diferentes padrões ou diferentes níveis de autonomia reservada para os estados. E eu imagino em que posição nesses patamares está a situação atual do Brasil no que diz respeito à autonomia constitucional dos estados. So this provides a very important function for scholars to take a look at the history of your state constitutions under these earlier required revisions of them. It's a very important element here in the United States, where our states are not required to have state constitutions, but they all do. And some of them have had a number of different ones. And it's an important part of our scholarship to look at the evolution of the current state constitutions. E um aspecto interessante é que, diferentemente do Brasil, que possui uma exigência que os estados tenham suas próprias constituições, nos Estados Unidos, por exemplo, não existe essa exigência na Constituição Federal. No entanto, todos os estados possuem suas próprias constituições e possuem evoluções diferentes nos seus sistemas constitucionais. Então, é interessante fazer essa perspectiva comparativa dessas diferenças. So even though the current Brazilian state constitutions date from 1988 or 1989, there is, I think, an important history behind each of these current Brazilian state constitutions. Então, apesar da importância das constituições atuais estaduais brasileiras, que são posteriores a 88 e 89, é importante a gente compreender a história constitucional que está por trás dessas constituições estaduais, ou seja, as constituições que antecederam as constituições estaduais de 89 em diante. So I find myself wondering whether there will be a new Brazilian national constitution that mandates the states again to prepare their own state constitutions. One wonders about that. Então, eu fico imaginando quando haverá uma nova Constituição Federal brasileira que vai exigir que os estados criem as suas próprias constituições, como as anteriores fizeram. But let's go back for a minute to the history of the Brazilian National Constitution, which required the states to have constitutions and then went ahead and provided almost all of the requirements and structures to be put into those state constitutions. Let's look a little bit at that history. Então, para a gente entender melhor essas exigências, essas estruturas estaduais que já estão colocadas na Constituição Federal, a gente precisa olhar um pouco para essa história anterior das Constituições estaduais. Marcelo Labanca has described the process of adopting those state constitutions in 1988 and 1989 as containing a fair amount of plagiarism or just simply recopying provisions from the national constitution. And as far as I can tell, that's not actually required by the national constitution. And it's something within the control of the members of the state parliaments. Marcelo Labanca, ao fazer um histórico do processo de adoção das constituições estaduais depois da Constituição Federal de 88, ou seja, em 89 em diante, observa que houve praticamente um sistema de plágio da Constituição Federal, ou seja, as constituições estaduais copiaram a Constituição Federal em muitos aspectos, embora isso não seja necessariamente uma exigência estabelecida pela própria Constituição Federal. I think there are three elements to this very small, or apparently very small, subnational constitutional space in Brazil. The first one is the national constitution containing so many details about the state constitutions, and that's a matter for the members of the national parliament.
to think about. Ok. São três elementos que me parecem ser decisivos para essa característica dos estados imitarem a Constituição Federal. O primeiro desses elementos é exatamente o fato de que a Constituição Federal possui muitos elementos que já predeterminam como os estados vão ser organizados e as exigências para os estados adotarem suas constituições. Então, essa matéria é uma matéria que deve ser objeto de reflexão dos parlamentares no Congresso Nacional. The second reason, I think, for the limited subnational constitutional space in Brazil is the fact that the members of the state parliaments have not been particularly innovative in first in simply plagiarizing, and then secondly in not pushing against these limitations. And this is similar to all the other federal countries where Alan Tarr and I have referred to the underutilization thesis that really states have, in all federal countries, have not really used what space they have, even if it's a small space. A segunda razão para esse pequeno espaço para o direito constitucional dos estados, e não só no Brasil, mas em várias outras federações sobre as quais eu e o Alan Tarr escrevemos a respeito, é exatamente o fato de que os próprios legisladores estaduais, às vezes, não só estão constrangidos pela Constituição Federal e pelas exigências dela, mas pelo fato deles simplesmente se limitarem a copiar as instituições federais ou não forçarem, não empurrarem, não testarem esses limites para tentar ampliar esse espaço constitucional subnacional dos estados. So the role and function of the members of the state parliaments is very important in this respect. The final point, the third element of this narrow state constitutional space is what Marcelo Labanca has referred to as the centralizing interpretation from the National Supreme Court. Então, com relação ao segundo aspecto, cabe um papel importante para os membros dos parlamentos estaduais, ou seja, das assembleias legislativas, começarem a ter uma nova mentalidade para ampliar o espaço constitucional dos estados. Com relação ao terceiro problema, é o que o professor Marcelo Labanca chama de tendência centralizante do Supremo Tribunal Federal. So this centralizing interpretation is a matter of the members of the National Supreme Court taking a narrow view of subnational constitutional space, so that this provides an important role for the members of the National Supreme Court, but also for lawyers who, I take it, have been losing those cases. And it also makes a very important function for academic scholars to study those decisions, to look at the reasoning of them, and possibly to propose improvements. E com relação a esse aspecto da interpretação centralizadora do Supremo Tribunal Federal, existe uma necessidade, então, dos membros da Suprema Corte Federal, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, repensarem essa interpretação muito estreita da autonomia dos estados, e também é um papel para os acadêmicos e para os advogados mesmo, que militam e que perdem esses processos por conta dessa visão estreita do Supremo com relação à autonomia dos estados, fazerem um trabalho para mudar essa situação e para melhorar a autonomia dos estados. So remember, the subnational constitutional space is accordion-like. It can be wider and narrower. And all of these actors, all of these participants in the Brazilian constitutional system, all the way from the National Supreme Court judges to the members of the National Parliament, to the lawyers involved in those cases, all the way down to the members of the state parliament bodies, all have a role to play in whether this subnational constitutional space that you have would be widened. In other words, they have to learn to play the accordion.
Então, o que nós temos que recordar, é importante recordar sobre essa situação no Brasil, é que a autonomia dos estados, a autonomia constitucional dos estados é como um acordeão, né? Então, ela pode ampliar e pode restringir, e pode se estreitar e ampliar novamente. Então, existe um papel fundamental a ser desenvolvido por todos esses atores, parlamentares federais, parlamentares estaduais, ministros da Suprema Corte, advogados, acadêmicos, para tentar fazer com que esse espaço subnacional seja ampliado. Ou seja, fazendo uma metáfora, nós temos que aprender a tocar o acordeão. The MasterCard. Sorry. No problem, Professor. We have seen in the United States the important impact or result of all of these actors in our country pushing to improve our state constitutional space. I'm not saying it's easy, but it has many elements to it. There are many different people participating in these systems who can not only understand what the current system is, but to, in very intelligent ways, make arguments to make the system better. Então, é interessante observar o que acontece no caso dos Estados Unidos da América, né? O impacto importante que esses atores tiveram numa melhoria desse espaço constitucional subnacional e do constitucionalismo dos estados. Diferentes pessoas, muitas diferentes pessoas e muitos diferentes atores tiveram atitudes e estratégias muitas vezes bastante inteligentes para tentar melhorar o espaço do constitucionalismo subnacional. So another question that occurs to me is, let's try to understand a little bit better Article 25 of your national constitution. As I heard about this first 30 years ago when I first visited Brazil, and I asked why the state constitutions were not more important. Bem, outra questão sobre a qual eu reflito é que nós temos que pensar sobre qual o significado e a importância do artigo 25 da Constituição Federal, que prevê o que os estados podem se organizar pela sua legislação e pelas suas constituições, do qual eu ouvi falar pela primeira vez há 30 anos atrás, quando eu estive pela primeira vez no Brasil e quando eu perguntei por que é que o constitucionalismo dos estados era tão limitado. It reads as a very general text in the Constitution, and many of us believe it doesn't necessarily require this principle of symmetry that the National Supreme Court in Brazil seems to apply. Se trata de um texto bastante vago e ele não exige em momento algum o princípio da simetria que a Suprema Corte brasileira insiste em aplicar fortemente. As a result of not only the plagiarism, as Marcelo calls it, I think wisely, in the subnational constitutions, but also the principle of symmetry from the Supreme Court itself, together with Article 25, it turns out that looking at Brazilian state constitutions from the bottom up really does not look very different from the top down. Então, considerando tanto essa tendência ao plágio dos constituintes estaduais, quanto o princípio da simetria imposto pelo Supremo, quanto os requisitos do artigo 25, não importa se você olha de cima para baixo ou de baixo para cima, você vê essa mesma tendência de reproduzir as instituições federais. But possibly, like in a number of other federal countries, the bottom-up view could be different. The trouble is, it's both a legal requirement now through the principle of symmetry, and also a political decision at the state level not to innovate very much, but rather to be satisfied with plagiarized state constitutions. Então, se olhando de baixo para cima, bottom up,
nós percebemos que essas diferentes exigências de simetria, elas talvez não tenham jogado um papel tão decisivo na medida em que, em um certo sentido, existe uma renúncia. Os estados têm renunciado a tentar exercer um papel maior, mais importante dentro no que diz respeito à sua autonomia. Again, this emphasizes the important role that all these different participants in the Brazilian constitutional system might have if there was a concerted decision to try to improve the subnational constitutional space in Brazil. Então, isso apenas corrobora e confirma a importância do papel da agência, do agir desses atores, especialmente os atores subnacionais, ou seja, estaduais, para melhorar, para aprimorar esse sistema constitucional do Brasil. So again, back to Article 25, this is an important role for scholars. Was Article 25 always in the earlier national constitution? You may have answers to this. I haven't read all the scholarship in Portuguese, but did each of the earlier federal or national constitutions have something like Article 25? Então, uma das coisas que nós precisamos compreender, voltando ao artigo 25, e esse é um papel principalmente dos acadêmicos, é justamente se as constituições anteriores à Constituição de 88 tinham algum artigo, algum dispositivo que seja semelhante ao artigo 25 da atual Constituição. And then secondly, were there earlier national Supreme Court decisions about what those earlier articles meant or how they were applied? For example, Marcelo tells us that because the national government is parliamentary, that state governments could not, is presidential, state governments could not be parliamentary. Were there earlier decisions like that under earlier versions of Article 25? Outro aspecto que deveria ser investigado é justamente se as composições anteriores do Supremo Tribunal Federal, como elas interpretavam, como aplicavam os equivalentes nas constituições anteriores a esse artigo 25. Ou seja, se elas também exigiam um princípio estrito de simetria ou não. Então, esse é um aspecto importante também para compreender essa evolução do espaço constitucional subnacional no Brasil. So again, this picture at the national level of a narrow subnational constitutional space is partly based on judicial interpretation of the requirements in the national constitution. And so therefore the role of scholars, lawyers, and judges could be relied on to broaden that judge-made point of view. Então, na medida em que uma parte dessa tendência a retirar a autonomia dos estados, a autonomia constitucional dos estados, tem uma origem jurisprudencial, também é um papel dos juízes e dos acadêmicos tentar reverter ou tentar diminuir essa tendência centralizadora. So again, some of this scholarship may have already been done in Brazil. I would not be surprised if that were the case. And maybe some of these arguments have been presented to the National Supreme Court. But studying all of that is a very important function of subnational constitutional study in Brazil and in comparison to other federal countries. Então, eu não ficaria surpreso, porque eu não conheço toda a literatura em língua portuguesa sobre esse assunto, eu não ficaria surpreso se houvesse
já sido discutido esses aspectos, né, relativos a como a Suprema Corte Federal interpretava os antecedentes do artigo 25. Mas é importante observar que esse esclarecimento por parte dos acadêmicos é importante para a gente compreender de que modo é possível aprimorar a amplitude, o espaço constitucional dos estados. One of the important elements of the Brazilian constitutional system is the uniform or symmetrical treatment of state competence or state authority in the national constitution. Aspecto importante para compreender as características do Constitucionalismo brasileiro é exatamente essas exigências de uniformidade ou simetria no que diz respeito às competências dos estados membros da federação. Again, that's where the accordion sits right now. Who knows if that might be possible to change at the national level? Because Brazil has a very wide divergence in the nature of the states, the size, the economy, all of those things. Here in the United States, we have the same system. Each state has the same powers under the national Constitution, even though our states are also very diverse in terms of population and economy. And it causes us some problems in our country. Então, nós temos que tentar entender, novamente, pensar nessa metáfora do acordeão, na medida em que o Brasil tem as mesmas estruturas presidencialistas, divisão de poderes em nível estadual, ou seja, os estados são uniformes, embora os estados sejam, de fato, entre si muito diversos em termos de população, tamanho, extensão, problemas. E algo semelhante acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, embora não exista uma exigência de uniformidade, em geral, a estrutura do governo dos estados é igual, é semelhante. Embora os estados sejam bastante diferentes entre si, nos Estados Unidos também, o que não deixa de gerar problemas. So who knows if that could be possibly changed to provide a differing kind of subnational constitutional space for different states. That's what's actually been happening. Comparative research tells us that that's been happening in other countries. Ethiopia is one of them. No, Ethiopia is a ethnic federalism that I'll mention in a minute, but Spain, Italy, and a number of other countries use this technique of different space for different states. E uma coisa que a gente deveria se perguntar é se é possível mudar essa autonomia ou esse espaço constitucional dos estados. Olhando para outras experiências, seja em países federais, seja em países semifederais, nós observamos que isso tem acontecido, ou seja, tem sido ampliada a autonomia subnacional. Um caso é a Etiópia, que tem um federalismo étnico, outros casos são a Espanha e a Itália, que têm usado essa técnica, inclusive, de conferir diferentes graus de autonomia para diferentes regiões ou diferentes comunidades. Because Brazil is not an ethnic federal state, which I mentioned a minute ago, it's rather organized territorially and not based on different ethnic majorities. You're not going to have the problem of subnational identity constitutionalism, that where sort of nationalistic provisions are put into state constitutions that have actually gotten some of the subnational units in trouble in Spain and Italy and a few others. That's not going to be a problem in Brazil. E como a Federação Brasileira não é uma federação étnica, mas é principalmente uma federação baseada territorialmente, nós não temos esses problemas de identidade subnacional que existem em outros estados, como a Espanha, a Itália, e que podem gerar problemas. Então, de fato, esse elemento não parece ser um problema para o federalismo brasileiro.
So at this point, I would ask all of you, do you think there's going to be a movement on all of these different levels that I've described, the national parliamentary level, the national Supreme Court, the academic scholars, and the members of the state parliaments, to try to improve, not only to understand, but to improve the state constitutional space in Brazil, to give the people of these states a better life and a better government? Is that likely? Então, nesse momento, eu gostaria de perguntar para todos vocês: vocês acham que pode vir a existir um movimento entre todos esses atores, Suprema Corte, Parlamento Federal, parlamentos estaduais, não apenas no sentido de entender melhor, mas também no sentido de melhorar o espaço de autonomia constitucional dos estados, no sentido de permitir ao povo de cada um dos estados melhorar não apenas as suas condições de vida, mas também o seu governo? Of course, this would require a further use of what people refer to as the experimental laboratories of the subnational units or the states. And I believe some of that has already begun, but I wonder if that is going to be one of the purposes of ConState, to push for improvement in this area. Eu imagino que já tenha, isso exigiria um esforço para a gente identificar, mas eu imagino que já tenha havido alguns movimentos nesse sentido, né, de fazer com que os estados passem a ser laboratórios de experiência de novos arranjos institucionais, para que possa haver uma melhoria no sistema constitucional brasileiro em nível subnacional. Eu imagino que já tenha havido algum início e que o ConState, o Centro para Estudos Constitucionais, liderado pelo professor Marcelo Labanca, tem um papel importante nesse sentido, no sentido de provocar essa reflexão sobre a possibilidade de ampliar o espaço constitucional subnacional. So please excuse these recommendations by an outsider who is only has only elementary knowledge of Brazilian constitutional structure. But I wonder if one place to begin to experiment from the bottom up would be for members of state parliaments to suggest that there could be popular participation in the adoption and amendment of state constitutions. Então, eu peço desculpas por eu, como estrangeiro, estar dando esses pitacos no que diz respeito ao direito constitucional interno brasileiro, mas eu acho que nós podemos, de alguma maneira, contribuir para essa reflexão sobre esse problema no Brasil e imaginar meios de aprimorar o espaço dos estados dentro da Federação Brasileira. Remember that state constitutional space includes both procedure and substance. So this would be an issue of procedure within the state constitutions, and it might work to involve the public in the states more directly in their own government. We've seen that in the United States. Recordem, não esqueçam que a questão da autonomia dos estados, ela é tanto uma questão de procedimento quanto de substância. E no que diz respeito ao procedimento, envolver de maneira mais direta o povo nas decisões é um elemento importante. E esse envolvimento nós temos aqui nos Estados Unidos por meio das conventions, por meio das convenções constituintes. Such an innovation in the states would, of course, collide directly with the principle of symmetry in the national Supreme Court. But that's the role for lawyers, first for scholars, but then for lawyers and judges to consider whether the principle of symmetry is more narrow than it needs to be as a judge-made doctrine. É claro que essas tentativas de inovação estaduais podem enfrentar dificuldades na Suprema Corte,
na medida em face do princípio da simetria, pelo qual a Suprema Corte exige que os estados observem muitas características da Constituição Federal, mas é um papel dos acadêmicos e dos advogados tentar fazer com que esse entendimento mude e que a gente deixe uma concepção muito estrita do princípio da simetria para uma concepção mais ampla do princípio da simetria, dando mais autonomia para os estados. Another promising area, and this may be the most promising area within the existing Brazilian constitutional structure, would be for members of state parliaments, backed up by arguments by lawyers to judges, to consider fundamental rights matters within their own states that might be important. Outro aspecto ou outra área promissora que aqui recai mais sobre os legisladores estaduais é justamente a conscientização de que a previsão de direitos fundamentais estaduais pode ser também uma questão bastante importante, ou seja, a previsão de direitos fundamentais nas constituições dos estados. With respect to fundamental rights, there already exists in Brazil state constitutional space to recognize fundamental rights beyond the national list of rights. Marcelo gives us examples of gay rights and prisoners' rights. And this is an area where the American states, to some extent, the German Länder, have innovated and sought to protect matters that are of importance, particularly in their own component unit or their own state. E nesse sentido, no que diz respeito aos direitos fundamentais, deve-se observar que mesmo sob a Constituição atual já existe um espaço para a atuação dos estados. O Marcelo observa sempre que várias constituições brasileiras já possuem direitos específicos, como direitos para LGBT+, ou direitos de apenados, prisioneiros, pessoas aprisionadas no sistema prisional. Então, nós já temos um espaço, mesmo no federalismo brasileiro, para desenvolver direitos fundamentais estaduais para além daqueles que estão na Constituição. Numa certa medida, isso é o que já foi feito nos Estados Unidos, muitos estados têm direitos fundamentais estaduais, e em uma certa medida, as constituições dos Länder, ou seja, dos estados alemães, também possuem esses direitos. Finally, it might be advisable to use the state constitutions. Sorry, that's my timer. I'm ready to conclude, but the final example might be matters of particular state policy that could be entrenched in state constitutions, matters of policy that are within the state competence existing now, such as environmental protection or healthcare matters. Outro exemplo, finalmente, eu poderia falar sobre um outro exemplo interessante, que seria a possibilidade de garantir determinadas matérias nas constituições estaduais contra modificações, torná-las protegidas contra modificações, matérias tais como, I'm sorry, Professor, I forgot the matters. The environmental protection, possibly. Okay. Possibly healthcare matters. Healthcare, thank you. Em matérias como proteção ambiental ou assistência à saúde. Well, I appreciate the opportunity to be with you, and I apologize for going 1 minute over my time, and I don't know, Fernando, whether we have time for some questions and answers. It's up to you. Please, Professor Williams, it's an honor, it's a pleasure, and we have plenty of time because today and this morning is only you in the program of our event. Then we have time enough to discuss and to allow questions for the audience. And I appreciate a lot your explanation. We think similarly about various of these subjects,
then I think that we can make a little debate, and it will be very productive. I will ask for the audience if there is any question, okay? Pessoal, muito obrigado pela atenção. A conferência terminou, mas nós ainda vamos fazer algumas perguntas, alguns debates. Eu estou sabendo que nós estamos com aquele problema ainda no que diz respeito ao overbooking. Nós vamos dar um jeito de resolver isso e até à tarde a gente vai informar vocês de que modo vai ser feito, tá? Nem que a gente tenha que transmitir pelo YouTube também ou de outra maneira, a gente vai resolver para que todos possam acompanhar o evento. Peço desculpas por isso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o professor Robert Williams? Eu vou começar uma discussão com ele. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para mandar via chat, e eu pode mandar em português ou em inglês, tanto faz, e eu leio ou traduzo a pergunta. O link com a lista de presença também está disponível. Professor, I wonder if we have the space. Your question have provoked me, because I think that in Brazil we have the opportunity to learn to play the accordion. I love this metaphor, but I don't think that is very similar, or that is plausible that the actors involved in a general way are in conditions or are willing to make this. I see some kind, some improvement or some little advancement in some recent decisions of our Supreme Court, the STF, Supremo Tribunal Federal, and a direct action of inconstitutionality, judged in 2021, when the Supreme Court refused to declare unconstitutional a provision of a state constitution that established the possibility of the Supreme Court of the state invalidate, make the judicial review of municipal law in face of the federal constitution. Is a feature of the system, of Brazilian system of judicial review, that state and federal law are subject of control by the Supreme Court, and municipal and state law are subject to the control of the state courts. There is no, in the federal constitution, the provision of the possibility of the state constitution, the state court, to make the judicial review of municipal legislation in face of the federal constitution. And there are precedents in that Supreme Court has nullified such norms. And in 2021, in the last year, we have another situation, because the Supreme Court said that made interpretation that these norms are not unconstitutional, and made some modification in precedents of the Supreme Court. Then I think that is a little difficult. But I think that is your reflection that the academics and the scholars have an important role in this aspect is very relevant. Can you share with us the American experience in how is the measure of the importance of the scholars and academics in the improvements or the development of subnational constitutional autonomy, Professor? I think that's a terrific question. Thank you. And I'm a little bit biased, because I began my academic study of state constitutions almost 50 years ago. And I also participated in a number of state court decisions.
usually as we call friend of the court, amicus curiae. And we believe those involvements by scholars have been very important. Could you hear me? I'm sorry. Yes, I was muted. Essa é uma questão interessante, é uma questão que eu reflito a ela há aproximadamente 50 anos e, de fato, existem alguns papéis importantes desempenhados pelos acadêmicos no que diz respeito ao espaço constitucional subnacional nos Estados Unidos. Please, continue, professor. So beginning in around 1980, or a little bit before 1975 or so, state courts began to we say discover their state constitutions. They had already been there, of course, but we had a fixation on federal constitutional law during the Chief Justiceship of Earl Warren. Foi mais ou menos em 1975, que as cortes estaduais redescobriram as constituições estaduais no período da Suprema Corte Warren. This is an important aspect. The changes in the composition of Supreme Courts make the importance of state constitutional law in state courts in the United States, correct, Professor? Yeah, yes, both ways. When the United States Supreme Court got more conservative on fundamental rights, the states, with the help of scholars, saw an opportunity, the state courts saw an opportunity to interpret their own fundamental rights provisions to be actually more protective. Many people say more liberal than the United States Supreme Court. This was new for state judges to realize they could disagree with the national Supreme Court. Sim, foi exatamente isso. Em geral, quando se forma uma maioria conservadora na Suprema Corte, existe uma tendência, tanto por parte das Supremas Cortes estaduais, quanto apoiada por acadêmicos, em buscar desenvolver nos estados uma posição mais liberal, mais progressista, ou mais protetiva de direitos. E isso tem ocorrido, de fato, nos Estados Unidos. It's plausible that this will occur now, because of the new composition of Supreme Court, Professor? Yes, because we call it the Trump Court. There's a move to get back to state Supreme Courts on rights guarantees. And I think it's important, this was not in our country, not only a function of academic work and work by lawyers, but also work by law students. Our law reviews in the United States are published by students, by law students. They often contain articles by professors and lawyers, but it was the law students that really began to publish this scholarship that state judges read, and they educated the state judges that they had this authority. So I speak also to the Brazilian law and political science students. Muito bom. Very interesting, professor. Muito interessante o que o professor Williams está nos dizendo. Ele está dizendo que nos Estados Unidos existia um papel, sim, importante dos advogados, um papel importante dos acadêmicos, professores, pesquisadores, em conscientizar os juízes estaduais que eles poderiam, em muitas matérias, desobedecer ou não acatar as orientações da Suprema Corte Federal, até porque lá, se a matéria não é federal, quem dá a última palavra é a Suprema Corte do Estado. Mas ele nos informa aqui uma coisa interessante, que nos Estados Unidos existem muitas revistas, olha a ideia aí, pessoal, muitas revistas acadêmicas que são organizadas e publicadas pelos acadêmicos. E que essas revistas têm artigos de professores, mas também têm artigos dos acadêmicos, e que essas revistas, em uma grande medida, ajudaram a educar os juízes das cortes estaduais, provocando eles e, de certa maneira, ensinando eles
que eles podiam discordar em certas matérias da orientação da Suprema Corte Federal. It's great, professor. It's a great information. I don't know that. I don't it's a great provocation. It's a great instigation to our students to maybe try to make something like this. I don't want to act like it would be easy for Brazilians to do this in any of the levels. Of course, it's not easy. And many efforts in the United States ended in failure. But that's what experiments are about. If a member of a state parliament tried something and it was ruled unconstitutional, in some ways, no harm. Maybe try again. But I do not mean to say it would be easy in Brazil. Eu não estou dizendo que seja fácil para o Brasil ampliar esse espaço constitucional subnacional. Isso, em geral, não é, e muitas iniciativas acabam falhando, acabam não acontecendo. Porém, tem que se tentar, e é disso que trata esse experimentalismo estadual. Experimentalismo no sentido de tentativa e erro. Ou seja, se você propõe uma lei e ela eventualmente vier a ser considerada inconstitucional, paciência, você fica do mesmo tamanho, não existe um dano em relação a isso, mas você tentou promover uma inovação. It's great to think like this, the laboratories and the experimentalism. I think that, I don't know if you remember, but at the Constate in 2019, I was at Recife, and I say that what make me have interest for the subnational constitutionalism was exactly constitutional institutions, subnational state level, that were important, like Mexican amparo, or like the recall in the United States, that are results of this kind of experimentalism and at subnational level. It's very interesting. Even the amparo was created in Yucatan, after was diffused to several other Mexican states, and at federal level, and influenced other countries, even the Spain, where Mexico was an ex-colony. That's is very interesting, Professor. I didn't know that about Amparo. Yes, it started in the States. Is in Yucatan state, and in other states, then federalized, then even in international law and in other systems. I think that is the most important institution, or one of the most important institutions of Mexican constitutional law. Very interesting. I think there's one thing in the United States that inglês. may be possible in Brazil, but I'm not sure. We have a very different separation of powers in a number of states, different from the federal government. So we don't have any state parliaments because we have a presidential system too, but we could. There's no restriction on that. And we have elected judges in some states, appointed judges in some other states, and that's all permitted because we have a larger state constitutional space. Yes, it's very interesting. In Brazil, we have already 10 days in Rio Grande do Sul state in 1947 of parliamentarism subnational. One state of Brazilian Federation has have 10 days. And we approved a federal constitution in 46, and in 47, the states have approved their constitutions. And Rio Grande do Sul state has approved a subnational parliamentary. And during 10 days, it was observed and applied, but the Supreme Court, the Brazilian Supreme Court, with the symmetry principle,
has declared unconstitutional this innovation, a very terrible decision. Then responding a little bit of her questions, it's some decentralizing interpretation of the Supreme Court is a feature of the past also in Brazil. We have had since the first Republican Constitution, norms like the 25 article, and we have for much time the interpretation, the narrow interpretation of the autonomy, subnational autonomy by the Supreme Court. This is very interesting. It sounds very difficult. And again, I don't want to seem like I think these would be easy things to do. And they take a lot of time and a lot of education, because I think people in Brazil, all of these actors know that there's this centralizing principle of symmetry and Article 25. And I forgot to mention, if I remember, Article 24 is relevant to this idea of fundamental rights being expanded at the state level, as long as they weren't in contradiction to federal rights. Yes, yes, and there is some tries or some essays of innovation in matter of fundamental rights by the state constitutional, the state legislator, introducing new rights in the state constitutions, but the federal Supreme Court repeatedly has declared unconstitutional. The CRI state constitution, for example, has had a provision that the basic products of agriculture and of agricultural production was immune to tributation, to taxes, and it was declared unconstitutional, nullifying a disposition, constitutional immunity to taxation as unconstitutional because the Supreme Court understood that this was a matter of the exclusive competence of the federal legislature. It was very difficult to have a perspective of change in this way of see the things. We had a lot of failed experiments before we cured polio. So, and again, it's not easy. Yes, I agree. Pessoal, alguém tem uma pergunta para o professor Robert? Professor, can I make one more question? I have a great interest to understand how the state Senate works, because I know that the Senate earlier to 1913 was considered a federal council. The senators wasn't elected, but they were appointed by the states. Then with the 7th amendment, if I don't mistake, the election of the senators passed to be a direct election. And in the states, the senators are elected directly. And another question, the districtal system, the first past the post system in the United States makes with this states Senate has some kind of territorial representation or no? Because I know that in the United States, the towns and cities, not in all the states has autonomy. There are Dillon rule states and home rule states, and I know that it's different. But I wish to understand better the
relationship with the second house of the state legislatures. Can you speak a little bit of this? I can, yes. It's interesting. We have one state that does not have an upper chamber, Nebraska. Way back in the 1930s, they decided for fiscal reasons, to save money, they decided to have one house. They call it the Senate. It's an experiment that's been going on for a long time. No other state copied it, so it did not spread. But Nebraska seems to be working fine. The other 49 states do have an upper house called the Senate, and they do have territorial representation. But the districts for the senators are larger than the districts for the representatives in we call it the lower house. And they have longer terms of office. So it's thought to be a more conservative body. They represent more people. So the people in the states have less access to them. The representatives have smaller districts, so the people have more access to them. And then the senators serve these longer terms, so they're not running for office all the time. The final point is they have to have the same one person, one vote that the lower chambers have, and that's because of the United States Supreme Court decisions. Very interesting. Then the senators, the state senators are elected by popular vote, and this is very interesting. It's similar to federal structure in Brazil, because we have a strong influence of the American model. And under our first constitution, we have bicameralism, subnational bicameralism, but since 1934, we have mandatory unicameral legislatures at the subnational states. The state parliaments, sir. Yes, unicameral. Yes. Thank you so much, Professor. I don't want to explore your time in your I do have to get busy with my busy days. I really appreciate the opportunity to be with you, and I wish I could have been there with the colleagues that I've met before and the ones that I would have liked to have met, but I just couldn't do it this time. But we are very interested in what's going on there in Brazil, and again, you've made a very fast start, I think, and I think you're doing a great job of benefiting from what other people have learned, and the lineup of this conference is good evidence of that. Thank you so much, Professor. It's an honor. It's a great opportunity to learn with you. And I expect to see you again as soon as possible. Obrigado. Bye. Tchau. Bye, professor. Obrigado, professor Robert Williams. Obrigado a todos e a todas. Peço desculpas, gente, pelo transtorno que nós tivemos nessa manhã com o nosso acesso. Não foi intencional. O nosso Zoom deveria suportar até 300 pessoas. Eu não sei o que aconteceu, eu estou verificando, eu tentei criar uma nova sala para ampliar para 300 pessoas e aparentemente está tudo certo, mas deu problema de novo. Eu vou me dedicar imediatamente a resolver isso e vou passar informações, fiquem atentos aos seus e-mails, 1h da tarde, bem antes da 1h da tarde, 1h da tarde a gente tem o início das atividades da tarde, bem antes da 1h da tarde nós teremos resolvido isso de alguma maneira, ou a gente vai fazer uma transmissão ao vivo via YouTube, ou a gente vai ampliar o número de vagas na sala. Aqui deveria comportar até 300 pessoas, eu não sei o que aconteceu que eu não consegui, ok? Muito obrigado por enquanto, aguardo vocês às 13 horas, não esqueçam de assinar a lista já foi disponibilizada aqui no chat ao lado, e eu espero vocês logo mais, e eu espero que a gente não tenha problema de overbooking, eu vou dar um jeito de resolver isso, ainda que seja transmitindo pelo YouTube, ou transmitindo pelo Facebook, ou resolvendo da melhor maneira possível, ok? Depois eu vou mandar uma mensagem pedindo desculpas para todos aqueles que eu